গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো আজকে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে 2 days আর লেফট ফর লাইক তোমাদের যে SNTCSSC ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার অ্যাডমিশন রয়েছে সেটার জন্য। অ্যান্ড আই এম ট্রাইং কি যে কটা সেন্টারে এখনো অবধি নোটিফিকেশন বেরিয়েছে খুঁজে খুঁজে সেগুলো আমি তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে। আহ, বাকিগুলো এখনো যেগুলো পাইনি অনেকেই কোয়েরি করছো রিগার্ডিং নদিয়া সেন্টার প্লাস আদার যে সেন্টারগুলো রয়েছে এগুলো সম্বন্ধে এখনো কিছু পাইনি। তো পেলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জানিয়ে দেবো। তো আজকের এই সেমিনারটা মূলত আমি একটা যেহেতু 2 days তোমাদের হাতে রয়েছে, অনলি 2 days আর লেফট। তো এটা আমি মূলত তোমরা কি কি দুদিনে করতে পারো বা কোশ্চেন প্যাটার্ন কিরকম হয় বা লেটস সে বলতে পারো যে কি কি টপিক থেকে কোশ্চেন আসতে পারে সেটার জন্য আমি করছি। তো টোটাল সেমিনারটাই আমি মোস্টলি ইংলিশে করব, ঠিক আছে, মানে ইংলিশে আমি কথা বলবো এবং কি কিছু কিছু কয়েকটা টেকনিক্যাল টার্ম হয়তো বাংলায় বলতে পারি, বাট মোস্টলি ইংলিশেই হবে, ঠিক আছে। আমার এখানে অনেক টাইপের স্টুডেন্ট রয়েছে তো এখানে, তো তাদের জন্য। তো প্রথমেই ফার্স্ট অফ অল আই এম গোয়িং টু শেয়ার দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন দ্যাট you have already got in telegram link or telegram group. So let's look at previous year question. What are the type of question they have asked in previous year? Let's look at that at first. So as you can all see, I'm presenting the question to you. I hope everyone can see the question. So previous year there was the question was prepared by the famous KSG group. You must have known by you must have heard of KSG group, Khan Study Group. They are pioneered in UPSC coaching. They make this admission test question paper that was organized last year in 2022. The date was 7th August 2022. There are total 26 center. Okay, there are total 26 center in 23 district all over West Bengal, and same day on the same question paper they have taken the admission test for the whole center, for all of the centers. Okay, so previous year it was like the question you see total 50 question were asked. Each question carries 2 marks. You can see there each question carries 2 marks, and there is a negative marking of 1/3. That means 1/3 question, 1/3 marks will be deducted if you answer it wrongly. Okay, so let me just give you an overview of the question paper. Before I am talking about the question paper, let's discuss how many question you have to attempt, or previous year how many what are the cutoff for different center. Let me just give you an overview. Okay, so previous year in the admission test there were total 50 question, from which 41 question were asked on CSAT basis. CSAT means Civil Service Aptitude Test. It's a paper of UPSC, Union Public Service Commission Civil Service Examination question. Uh, in CSAT, you will get quantitative aptitude, or generally it's called math, data interpretation or DI. What's DI? I'll let you know. I'll discuss about DI tomorrow, today in today's seminar. And then we have reading comprehension, or generally known as unseen, right? You must have all know what unseen means. We have been like practicing it since class 9 or 8 or 9. We have it in madhyamik examination and HSA high secondary examination. We have all seen it. What does unseen means? So these three things, and also it will have reasoning. Okay, so in CSAT you will get all three things: math, reasoning, data interpretation, and reading comprehension, right? The previous year, out of 50 question, 41 question were asked on this section,
and only 9 questions were asked on general studies or general knowledge. Okay, basic general knowledge. What does basic general knowledge means? Basic general knowledge means history, geography, I would say polity, economy, science tech, and basic current affairs. These are all included under GS. Only 9 questions were asked from GS. So this year we can also assume that most of the question, if not 41, at least 70% of the question, 60 to 70% of the question might be asked from CSAT portion. Okay, 60 to 70% question. That means nearly 30 to 35 questions can be asked from CSAT. So last 2 days are remaining. So in 2 days, how will you prepare your CSAT? Do just one thing. I have already given certain suggestion in my recent video that you need to just follow 2014 to 2023. These like 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23. These 10 years CSAT paper. Just go through the papers. If you are thinking that 10 years is too much, then do one thing. Just go through 2014 to 2018. These 5 years CSAT paper. You can easily get it on any book, or you don't have any book right now, you don't need to buy a one. You just go to the UPSC website, upsc.government.in. They have the official website. You can find it from the previous year question section. Okay, after entering the website you will see this menu bar, and if you press the menu bar, there is a menu come towards you. There's a whole menu come towards you, and you will find like you'll have the previous year question paper in hand. Okay, got it. Now let's move forward to the question paper itself, previous year question paper itself. Okay, so first of all, see, the question was elaborated or structured in a way that first 41 question were comprised of CSAT, from question number 1 to question number 41. From question number 1 to question number 41, uh, let's say question number 40, not 41, question number 40, they have asked mostly question from CSAT. Okay, so how does a CSAT question paper look like? So let's just take few example from previous year question paper. You will find a relevant example or relevant information on that section. Okay, so first of all, uh, we are seeing that if I talk about question number 3, they have asked a simple question on reasoning. It's called Venn diagram. It's on Venn diagram. Okay, they have asked certain elements, humans, Indians, and living beings, and you need to categorize these things in a Venn diagram. So what does Venn diagram means? Venn diagram means you need to categorize certain things. That means humans, living beings, then humans, then Indians. Okay, this is an elaborate topic. I cannot describe all of the things in this short time. Okay, but you need to understand what is there. Then you will find certain logical reasoning question. These are called logical reasoning question. That means you just remember one thing. In logical reasoning question, you need to find the logic in the question itself. Doesn't matter if it says the sun rise from the west. Doesn't matter if it says sun rise from the west. You need to consider it that yes, sun does rise from west.
or doesn't matter, it's say India is the uh, I would say India is the poorest country in the world. If you say in the question, you need to consider it, India is the poorest country in the world. Logical reasoning literally means whatever whatever is written on the question, you need to consider this. Okay, no common sense, no practical things, but practical approach were not like implemented, but were not considered in that question. See here, consider the statement given below and the question that follows. Let me just zoom it so you can see it properly. There are two statements given. Rahul and Sanjay are brothers. Sanjay's wife is sister of Manoj's wife. This is a question on blood relation. You just need to, I would say, draw the diagram of blood relation and then answer the question. So, how is Rahul related to Manoj? So now they have given you four options. That means data in the statement 1 alone are sufficient to answer the question. That means there is a question given, how is Rahul related to Manoj? If you can answer the question directly from statement 1, then you need to write option number A. If it can be answered from only option 2, then you need to write data in statement 2 alone are sufficient to answer the question. And if both are the statement necessary to answer this question, what is the relation between Rahul and Manoj, you need to answer the option 3. Data in both statements together are needed. If both statement cannot answer the question after rearranging, after going through two statements, you still cannot answer that question, then you need to consider data even in both of the statements together are not sufficient to answer the question. Remember that. Okay. Then they have asked a passage, and remember one thing, in CSAT there are most cases you will find a singular passage and a single question from that passage. Certain times you will find two questions, but most of the times you will find a single passage and a singular question from it. Okay, and try to read between the lines. That means most of the cases the question will come from the inner meaning of the passage. Mostly we know what, we read a passage and the question is directly asked some certain data from the passage, or like there's asked how many females are there in 1,000 males in India. You'll directly answer there are 972 females. Okay, here. But in CSAT question, they can ask question from the inner meanings or the summary of the passage. Like here, what is the main idea we can infer from the above passage? See, you need to get an idea. You need to understand the ideas or values behind the passage, right? So, what should be your strategy in actual examination? Let me tell you this. Just let me give you an overview of the strategy in actual examination. What should be your strategy? Do one thing. I'm considering two type of people. Okay, I'm considering two type of people, two type of students. Are students who good in math or who in average in math. I'm considering two type of people, who in good in math, who in average in math. For those who are good in maths, first, after having the question paper, solve the math question or quantitative aptitude question. Then next stage, go for the reasoning question. Next, go for the GK or GS question. And last but not least, reading comprehension question, because these are time taken. Remember one thing, reading comprehension are very time taking. You'll find big passage in your question paper. They are mostly time taking in nature. For those who are average in maths, first solve the reasoning. For those who are average in maths, first solve the reasoning. Then go for the GK and GS. Then go for the reading comprehension.
and try to solve it with good accuracy, because you are average in maths, remember that. Try to solve it with good accuracy. Okay. And those who have joined lately or cannot continue the session due to poor network, don't worry, you will get the whole recording in Telegram as well as in WhatsApp. Okay, you'll get the whole recording of this seminar on Telegram as well as in like uh, WhatsApp group. Okay, so what I am telling, though those who are average in maths, you need to complete the reasoning portion, GKGS portion, then RC portion, and at last you need to complete the quantitative aptitude or math questions. Okay. Now let's talk about the timings. Those who are good in maths solve the quantitative aptitude question less. You will take less times. Reasoning question, you will, I would say, if they are asking, let's consider the previous year question. They have asked like 15 reasoning question. 15 reasoning question easily take like 20 minutes. Okay. And GKGS you will have like 20 minutes or so. And RC you need to uh, give more time comparing to other section, because RCs are really time taking. Remember one thing, if you are not comfortable with RC or reading comprehension, or you are not comfortable with, I would say, uh, English, or you are not comfortable with, but you are not getting the meaning of the RC, just leave it. Just leave it. Don't waste time on RCs, because you are not getting the core idea, or you are not getting the what has been said on the passage. Directly leave it. Don't waste your time on the RC, because time is limited, right? Time is purely limited here. Remember that. And for general purpose, I would recommend you to do certain things. First of all, given mock test on previous year question. I have already shared the PDF with you in Telegram group as well as in WhatsApp group. Kindly give a mock test on this PIQ. See how much you are scoring. And if you have time, then if you have time, then take 2016 CSAT paper, because this is in general a medium level paper. 2016, just search it on the Google, just search it on the Google. 2016 UPSC CSAT PDF, you'll get it. You'll get it. Try to solve it. Try to solve it and then search 2016 UPSC CSAT PVF answer. Okay, after solving it, just compare it with the answers and you will get, you'll get to know how much you are getting. And remember one thing, in CSAT, in UPSC CSAT, there are 80 questions. Each question have 2.5 marks, and negative is one third. That means 0.831 is negative for each question. 0.831, 0. I would say almost 0.831. Okay, just calculate your answers and see how much you are scoring. If, let me just tell you, right now I'll be telling you the cutoff and how much should you are scoring in those examination or in those papers. If I consider previous year question 2022, you should be scoring out of 100 at least 40, at least 40. And if I consider the CSAT paper of 2016, out of 200, total 80 question, 200 marks, you should at least you should score 65. Okay, you should at least score 65 in that question. And what are the cutoffs of previous year? This is a very difficult thing, because there are like 26 centers, and each center, different type of competition was seen. Like, for example,
if I take not 24 Pargana center, there are 50 seat and the applicants are like more than 700. See, and if I take like I would say North Dinajpur center, there are like 60 or 70 applicants. There are like 60 or 70 applicants in total. Okay, there are like 60 or 70 applicants in total. And in certain centers, like I have heard from previous year students, many of my students were like right now, many of my students were also admitted in previous year different center, and many of my students were also right now studying in main center regular course, that is on Salt Lake sector 3. So you can see the contrast between these two centers. So you cannot properly guess the cutoff marks for these centers, because there are certain center you will find more competition and there are certain center you will find less competition. Like for say Puro Bardhaman previous year, like less than 90 students were applied out of 50. And in North Dinajpur, they did not even take like those who are getting 1 plus marks out of 100. If you get 5 marks out of 100, you'll be called for interview in North Dinajpur center. But in North Jewish Fargana, you need to score at least 70 plus to call for interview. Okay, to be called for interview. So different scenario, different cutoffs. So I will just say one thing. Those like mostly in cases Howrah, both 24 Parganas, Nadia, and Mednapur. You will find you need to score at least 40 plus to get for the interview. Okay, and in other center, you need to score at least 30. Got it? These centers you need to score at least 40 plus, and especially in North Jewish Pargana, if you are considered not 20 Pargana, you need to consider at least 60 plus. And other center from North Bengal or any other center, you need to score at least 30. Rest of the thing will depends on varies on question level, the level of question they are asking. Doesn't know which institution will make this year's question, or I'm not sure if all of the center have the same question. I'm not sure about that, but let me tell you that you will find question mostly on CSATs. Okay, so right now if you have any queries, just let me know. কোনো queries থাকলে বলতে পারো। স্যার এক্সামের পরে যে ইন্টারভিউটা হবে ওটার মধ্যে স্যার কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে? See, the very basic thing they will be asked in the interview, previous year interview, if I consider, I would say Nadia, Kullan, Nadia center. One of my student faced the interview and he already studied there, because the course, most of the center, the course were ended in September 2023. Okay, so interview, most of the people will ask, first of the thing they will ask, why you are preparing for UPSC, why UPSC. They will ask why UPSC. Okay, why? You need to give a substantial answer. Why UPSC? And then they will ask like the historical or economical background of your area, and they might ask about your career. Okay, they might ask about your career or your like background. So they just prepare for it. Just given on-site of your career, like you have taken, let's for example, like someone taken, let's say political science as an BSc or BA. In graduation stream they have taken political science, so they can ask question, why you have taken political science after you have belonged from, let's say he or she completed
his HS on science stream, but after that he or she have taken political science. So they can ask question, why political science after you have uh, completed your HS in science stream. Okay, these are the question you need to prepare. And historical and economic background of your area. Suppose you are belonging from, let's say, let's assume Tamluk. Tamluk is an area from East Mednipur, right? And it's a famous for, I would say, independent movement led by Matangini Hajra or Hemchandra Kanungo. So they might ask question from your district or your locality. Okay, so you need to prepare those things. Just Google it. Google about your district. Google about your area. You'll know. Any other questions? Uh, See, no, বলছি শর্টটা। No, exam and interview will not be on the same date. Exam will be on 11th, and like interview, they will give you the date afterwards, after the result, because classes will be start from 1st December. They will have plenty of time between, like from 11th November to 1st December. Toafel Ahmed, sir, please provide. Previous year question are already given in Telegram group আছে, টেলিগ্রাম গ্রুপে চলে আসো। টেলিগ্রাম গ্রুপে রয়েছে, প্লাস টেলিগ্রাম গ্রুপে প্রিভিয়াস চ্যাটগুলো দেখো, পেয়ে যাবে। স্যার একটা প্রশ্ন করবো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। স্যার বলছি আমি সেই বাদুড়িয়া থেকে স্যার, আমার বাড়ি নিয়ার বাই বাংলাদেশ বর্ডার। হ্যাঁ স্যার আগের বারে আপনি দেখেছিলেন যে বারাসাতে কিন্তু একটাই কলেজ ছিল, হ্যাঁ। এবারে কিন্তু বারাসাতে কোনো কলেজ বাদ দেওয়া হয়, যেগুলো যে কটা কলেজ সে মানে গভর্নমেন্ট সেক্টর সবই নিয়ে নিয়েছে, প্রাইভেট সেক্টর দেখেছি দুটো একটা নিয়েছে। স্যার হ্যাঁ, এইভাবে এটা যারা আবেদন এটা করবে এটা সি এটা তো মানে এবার আগের বার তো স্টেট গভর্নমেন্ট করেছিল, এবার প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সেন্টার নিজেদের মতো করে করছে, ঠিক আছে। এবার দেখা যাক কি হয় তাহলে এটা। ওখানে কি তাহলে না না, এটাতে কোনো স্যার তাহলে কি সমস্যা হবে। প্রত্যেকটা কলেজে কি আমরা 50টা করে সিট পাবো? না না, প্রত্যেকটা কলেজে 50টা পাবে না, এক একটা ডিস্ট্রিক্টে 50টা করে সিট তোমার। স্যার এতগুলো যে কলেজ দিয়েছে, না না, কলেজগুলো তাহলে ওটা কি করবে তোমার তো, এটা ওটা আমি বুঝতে পারছি ওই না। কলেজগুলো তো তোমায় কোন কলেজ থেকে পাস করেছো সেটার জন্য দিয়েছে। ওটা কলেজ তো একটাই আছে, সেন্টার তো বারাসাতে একটাই, সেটা বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের সেন্টার, ঠিক আছে। ওইগুলো তো তুমি কোথা থেকে পাস করেছো সেটার জন্য দিচ্ছ, ওটা তো ফর্ম, তোমার ওটা তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। ওটা নদিয়া ডিস্ট্রিক্টে অবরোধিত, নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের এখনো আমি ওয়েবসাইটে দেখিনি, আমি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটই খোলা, আমি দেখছি এখন অব্দি কিছু দেয়নি, ঠিক আছে। আই এম নট শিওর, দিতেও পারে হয়তো, বাট মানে এগুলো দেখো, এবার এবার তো ওভারঅল একবারে করছে না জিনিসটা, আলাদা আলাদা ডেটে করছে, তো ইটস ডিফিকাল্ট টু সে। সেকেন্ড ইয়ার পসিবল, 12 পাস হলেই তুমি দিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই, কলেজে যেতেই পড়ো। না, ঝুমাপাল এক্সাম ও ইন্টারভিউ একদিনে হয় না। সল্টলেক সেন্টারে টু মাচ কম্পিটিশন হয়। সল্টলেক সেন্টারে ফর এক্সাম্পল লাইক 2700 অ্যাপ্লিকেন্ট করে, সেখান থেকে 200 নেওয়া হয়, ঠিক আছে। প্রশ্ন সব জায়গাতেই সেম হবে, গতবার সেম হয়েছিল, এবছরও চান্সেস আছে সব জায়গাতেই সেম হওয়ার, জেনারেলি সেম হবে। না হলেও আমি যেরকম কোশ্চেনগুলো তোমাদের বললাম, যে যে টাইপের কোশ্চেন, এই টাইপেরই কোশ্চেন আসবে। এমসিকিউ তো কোশ্চেন আসবেই, জানোই সবাই, ডিসক্রিপটিভ তো আসবে না, এমসিকিউই হবে। সল্টলেক সেন্টার মেইন সেন্টার, ওটার প্রিপারেশন ডিফারেন্ট হয়, ওখানে 3টে স্টেজে এক্সামিনেশন হয়, আফরিন, ঠিক আছে। 3টে স্টেজে এক্সামিনেশন হয়, সেটার ডিটেল ভিডিও অলরেডি আমার কাছে আছে, এবং সেটারও ক্র্যাশ কোর্স আমি করাই। সেগুলো পরে, এখন নয়। ওটা মানে এক্সটেন্সিভ প্রিপারেশন লাগে, এবং ওখানকার সব কিছু আলাদা, ঠিক আছে। ওখানে রেসিডেন্সিয়াল কোচিং আছে, হস্টেল ফ্রি অফ কস্ট হোস্টেল আছে ফর বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, অ্যান্ড এভরি ফেসিলিটিস রয়েছে, সব রকমের ফেসিলিটিস, লাইব্রেরি ফেসিলিটি থেকে শুরু করে সব আছে। এবং ওখান থেকে প্রত্যেকবার ভালো মানে পায়। এবছরও যেরকম এই এখন ইন্টারভিউ হচ্ছে ইউপিএসসির, মানে মেইনসের রেজাল্ট তো বেরিয়ে, মেইনস হলো জাস্ট, গত বছরও প্রায় 12 জন মতো ইন্টারভিউ দিয়েছিল ওখান থেকে, মানে ইউপিএসসির ইন্টারভিউ 12 জন দিয়েছিল ওখান থেকে, ঠিক আছে। এবং গত বছর 4 জন, 3 জন, তো 2 জন পাস করেছিল ওখান থেকে। তমালি সাহার নাম শুনেছ হয়তো, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পেয়েছে আহ, এই এই 2022 সালে, সে কিন্তু ওখান থেকে পেয়েছে, ঠিক আছে। প্লাস অনেক প্রত্যেক বছরই 3-4 জন করে পায়।
জুন মাসে সল্টলেক, হ্যাঁ ওখানে তো লাইক ইয়ে থাকে, লাইক পিওয়াইকিউটা, হ্যাঁ আমি করে দেবো রিসেন্ট। জুন মাসে সল্টলেকে নেক্সট বার চেষ্টা করে হয়ে যাবে, যখন ইন্টারভিউ অব্দি গেছো যখন, অফকোর্স হয়ে যাবে। কম্পিটিশন থাকে, টাফ হয়, প্রত্যেকবারই কম্পিটিশন টাফ হয়, কারণ এখানে আগে যেরকম ছিল, আগে থেকে যত দিন যাচ্ছে ওরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি খুব চেঞ্জ করছে জিনিসগুলো। ডাব্লিউবিসিএস এর তো গেজেট বেরিয়েছে সিলেবাস চেঞ্জের, এটা নেক্সট ইয়ার থেকে হয়তো হতে পারে, নাও হতে পারে, ঠিক আছে, গভর্নমেন্টের ব্যাপার তো, এটা তো আমরা বলা যায় না ওরকম ভাবে। এনিওয়ে, তো সবার কোয়ারিজ গুলো আশা করি সলভ হয়েছে, ঠিক আছে, যা যা বললাম। তোমরা যেটা যে স্যার বারাসাতে কাট অফ কত ধরবো যদি একটু বলেন? বারাসাতে 60+ ধরে চলো, 100-এর মধ্যে মিনিমাম। 75? না, 75 যাবে না, 60+ করে রাখতে হবে আচ্ছা minimum। স্যার, আচ্ছা আচ্ছা 2016, 2000, ঠিক আছে। আচ্ছা 2016 কোশ্চেনটা একটু বলবেন স্যার? 2016 কোশ্চেনটা কি মানে ইম্পর্টেন্ট আছে বলে মনে হয়? না না, আমি 2016 কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্টের জন্য বলছি না, আমি বলছি যে মানে লেভেলটা ওই লেভেলের হবে। কেন দেখো, এখন 2023 বা 22-এর যে সিসাটের লেভেল, এটা অনেকটাই বেশি, ঠিক আছে। তা আমি জাস্ট তোমাদের কোশ্চেনটা হাই সিসাটের লেভেল স্যার। এখন অনেকটাই হাই, তো অতটা হাই তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে দেবে না, ঠিক আছে। মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, বোধ ডিস্ট্রিক্টেই ধরে রাখো মোটামুটি 40+ করতে পারো। ঝাড়গ্রাম যেহেতু খুবই মানে রিসেন্টলি ইনাগুয়েটেড ডিস্ট্রিক্ট, 2017-তে, মোস্ট প্রবলি 2017-তে হয়তো ঝাড়গ্রাম হয়েছে, তো ওখানেও 40+ হতে পারে, ঠিক আছে। জলপাইগুড়িতে, জলপাইগুড়ি দেখো এগুলো তো এক্স্যাক্টলি বলা পসিবল নয়, তবে ডিপেন্ড অন কতজন স্টুডেন্ট মানে অ্যাপ্লাই করছে তার উপরে ডিপেন্ড করে, তোমরা একটা বুঝে যাবে, ঠিক আছে। মোটামুটি চেষ্টা করবে সবাই একটা, ইন জেনারেল তোমার প্রিপারেশন যেরকমই থাকুক না কেন, তোমার ডিস্ট্রিক্টে যদি লেটসে মানে যদি কলকাতার আশেপাশের ডিস্ট্রিক্ট হয়, কলকাতা সংলগ্ন, তাহলে 50+ রাখার চেষ্টা করবে। আর যদি কলকাতা থেকে দূরের ডিস্ট্রিক্ট হয়, তাহলে সেখানে 40+, সেফ ফর দ্য সেফার সাইড, ঠিক আছে, সেফ থাকতে গেলে 40+ রাখবে। না, ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার রেসিডেন্সিয়াল নেই, মোস্টলি নেই, মোস্ট অফ দ্য সেন্টার। এবার কোনো কোনো সেন্টার নিজেদের উদ্যোগী হয়ে যদি একটা হোস্টেল তৈরি করলো, সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট মোস্টলি ডিস্ট্রিক্টে রেসিডেন্সিয়াল নেই। আর ডিস্ট্রিক্টটা ফ্রি অফ কস্ট, তো মেইন সেন্টার ফ্রি অফ কস্ট নয়, ওখানে 1000 করে দিতে হয় প্রত্যেক মান্থে। আচ্ছা, ক্লাস শিডিউল ডেইলি হয়, মানে উইকডেজে হতে পারে, উইকেন্ড হতে পারে, এটা তুমি সেন্টারে গেলে বুঝতে পারবে, এটা আগে থেকে ওরকম ভাবে বলা হয় না, বাট উইকডেজ এবং উইকেন্ড দুটোতেই হয়ে থাকে ক্লাসেস, দুটোতেই হয়ে থাকে। তোমরা যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ এখন, চেষ্টা করো ডিস্ট্রিক্ট সেন্টারে অ্যাডমিট হওয়ার, তারপরে যখন আগামী এপ্রিল বা মে মাসে মেইন সেন্টারের যখন ইয়ে বেরোবে, লেটসে নোটিফিকেশন বেরোবে, তখন ওটাতে অ্যাপ্লাই করো, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আজকে তাহলে সেমিনারে অবধি থাকলো, আই হোপ ইউ অল লাইক ইট। থ্যাংক ইউ। টোটাল ভ্যাকেন্সি ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রত্যেকটা সেন্টারে 50টা করে, যতগুলো প্রত্যেকটা সেন্টারে 50 করে থাকে, ঠিক আছে। এভরি সেন্টার ইউ উইল হ্যাভ 50। আর ইন মেইন সেন্টারটা আলাদা, মেইন সেন্টারটাকে এটার সাথে ম্যাচ করাবে না, এটা কিন্তু দুটো ডিফারেন্ট, বোথ আর ডিফারেন্ট। মেইন সেন্টারে 200 থাকে, 200। ওকে, গুড নাইট।